Hey guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Peter Rankin, and today we are at RM Restaurant located at Chuda. So on set, I'll be joined by Stan, who is a photographer and a student of mass communication who has just completed his studies. He has good ambitions, and I can't wait for him to share his ambitions and his success stories during the campus. So he has done good work in photography, and I can't wait maybe this time to hear from a person who does the same thing as for me. So watch till the end, be inspired. Hope this one makes you to feel like you yourself you can do it. So keep tuned it. Let's get into it. On set, I'm joined by a photographer. It is a journalist. So amekuja hapa and I want him to introduce himself before we kick for the interview. Okay, hey guys, my name is Stan. I'm a photographer by profession, a journalist, and thanks Peter for having me on board. Welcome so much. So today nini ya leo inaenda hivi, ni swali ya leo. Unapatanga wasee wengi like tuko campus like mi bado sijamaliza, so kuna the expectation I have, nikimaliza pengine I'll marry, pengine life it will be on a maybe on a silver platter, but ina turn out kukua si hivyo, not because you are graduating, you are getting your papers soon, na ushamaliza shule. What did you feel wakati you step outside in the outside world? Eh, Tako na jokes amenicha interview ni kama nimemaliza na nishaoa zi. Actually, I'm fresh from campus, but this is my take. In life, it's full of seasons. Hakunanga story na kurush. So when the time is right, uenda. Lakini story ya ushamaliza, umeanza kupata ganzi, umeanza kulipo 20k, 30k, ushaanza kuoa, bro, utaumia. Utaumia. Mi sijui nasema from what I've seen from people. As in, one thing I believe in life is following every step. And there's something I was listening to before God si God aliumbanga Adam and Eve, na before ape Adam wife alimpeanga job, si ndio, to name the animals and everything. So mbona uchape ukuje umepatana na dem, but it's so normal to have a crush on someone. Naweza pita hivi pita nipatane na dem ali safi, stop it, si ndio? But then the decision to marry this person, it's very crucial, because how do you expect me to love one person for the rest of my life? Nimekata hivi tu siku moja tu, mi napenda tu msee moja all through, hakuna mtu mwingine, niko tu kasi huyu nishamuoa. Maybe unajua tunaambiwa, although I don't believe in it 100%, si wambo you have to kiss many frogs before finding the right one. So you just kiss the frogs and enjoy the flow. Na ukipata msee moja, you just stick na yeye. You never know, utapata in life a good woman never comes twice. There's an interesting question by the way. Watu wanasemanga there is high chance the friend you are already sahi kwa campus, ama the dame una date sahi, probably she's not your wife, ama if it's a male friend, probably he is not your friend anymore when you come out of campus. Now I know you are out for some season kidogo. How about that? Can you try like kutuambia is it true ama not true? Unadai ni expose life yangu kwa social media, lakini anyway, me, according to the way naona stuff ziko, your story won't work the same with mine. It doesn't mean simply because I had a girlfriend in campus and then after I was done with campus, then that was the end of it. It will go the same to you. There are those people who meet in campus second year, one until date. Sindio, na kuna wenye who meet in campus wanaachana. One thing tunafaa ku understand, in campus, it's where we get to learn about ourselves. It's where we get the sense of we are knowing who we are, our identity. Tunajua by this ni mimi ni Stan, mimi ni photographer. Mimi napenda dem mweupe, mrembo, akona curves, dem responsible hivyo, unaona? Alafu nikute dem mwenye nilikuwa na date naye kampo hamachi hiyo. Siwezi vumilia simply because nilikuwa nampenda. So if ukitoka nje una sweep, ama ukitoka nje depending na the kind of person uko nayo, because like I said before, a good woman never comes twice. Utapata dem moja labda utampotokea kampo, vumilia na yeye. Niko na hii swali. Sasa tuko campus, maybe doing pictures, I'm doing YouTube. Kuna kitu moja mimi ni guide, sio? Kuna saa mimi relax kwa nyumba na watch. Sitaenda hiyo kazi. But at the end of the day na feel mimi ni property ya mzazi kidogo. Though pengine hanisort bili ya kila kitu, but mimi ni property ya mzazi. So for you, umemaliza shule, how do you feel you are waking up in your own kingdom, ukilala ni your own kingdom,
ukijituma ni your own kingdom. I feel kidogo na feel uoga kuingia hiyo kingdom soon juu yani ni place yenye naogopesha, ni place yenye like sahi unafiraje, you waste your day, shauri yako, you make your day, shauri yako. How does it feel kwambia ule msee mwenye pengine hana idea hiyo maisha? Okay, I'll phrase this in terms of I'll just ask a question. Unakumbuka ile siku Momo walikuwa wanapigania Kenya, si ndio? Senye walipata uhuru ama freedom, walifeel aje? Si ndio walifeel you have control over your life. So going outside here it broadens up your mind. That stuck up even kigojea do yenye mtumiwa ya monthly spend. Ama unajua si ni maboy, si tunapenda luku, si ndio? Kipata do nishaingiza maji, taone nishaingiza ma Air Force na nini. But then once niko na responsibility, once niko huko peke yangu nje, najua nipata 4k rent inanigojea. Bro sijakula. But then nafaa kushika kiti hapo hivyo, watu kuja waache kukalia bed. Unaona, but then nataka kubaika shura hivi viatu ziache kukaa kongoea. Unaona? So inabidi tu umejua tu, but this is my life. Alafu najua life is full of seasons. You move from one season to the next. So alafu we have to change. Now you just have to allow change to take its place. So your transition from shule to nje, si mchezo. Wewe unakanga hivi unapiga unasota, unashindwa sasa nani nitaambia? Na unakumbuka ushamaliza shule, pero amekupeleka hadi 14 ushamaliza. But skuma tu. But kuna venye msee kabla umalize shule, you just have the pressure to finish school, si ndio? Haya, ni phases 3. Phase 1 niko third year for the year, niko na pressure kumaliza juu naona ni kama grass. Kumaliza ni pare bere. Niko third year. So ukishamaliza, haya, hiyo ni phase 2. Ukishamaliza unafurahi, si ndio? Phase 2. Phase 3 so hot now nishamaliza. So how did you overcome your pressure yote? Did you have the experiment to finish? Ama wakati finish ulikuwa na experiment ama tu we by the doing photography ama ulikuwa Josha unado photography ulikuwa unaona like kumaliza, yes ni step 4 inaniweka free to do what I love, ama ulikuwa tu na pressure kumaliza? Do I think msemo hana kitu ya kufanya sahi campus do akona pressure kumaliza shule haraka? I was pursuing a bachelor's in journalism and mass communication. Na as you all know, kimaliza degree there's that project, si ndio? So me I had a media project nilikuwa nafaa kupresent. So siwezi kuambia ati nilikuwa na pressure kumaliza. 4.2 imenipeleka mbio. Unatafuta mimi kwanza nakumbuka nilichaguanga project, sijui niseme ama ni venye napenda mapenzi, ni project yangu ilikuwanga dating sites na promotion of infidelity. Like akaniambia inahusiana aje na journalism. Nikaambiwa nirudie. Sasa tumebakia wiki 3. So nilikuwa na pressure ya kumaliza ni hata si fresh, nitafutia different topic, nifanye research, niende field, nitume questionnaires, unakumbuka hizo focus group, basi nikuje na nikiwa nimefanya kila kitu ndio nimalize. So siwezi sema ati nilikuwa na pressure ile mingi ya kumaliza, lakini once nilimaliza mimi utamani saa zingine kurudi today. First when tuko in for the year, how define for the year ni paragraph kidogo? I'll define for the year as you're afraid of whatever is going to happen. Exactly, that's what I'm feeling right now. What is going to happen? Because hujui kama uta graduate, hujui kama utakuwa kwa graduation list, hujui kama project yako itaitikiwa, hujui kama siku ya defense utapata hadi official ya kuvaa. But then kitu kingine hiyo ni kitu bora shindo hiyo siku sana naomba nani tai. Na maboy wako wote wasiume washan kushinda umewatusi ni walalishaje. Na wendangi chache ni majins na uwezi enda nazo. Kitu kingine I think na kitu yenye msee anafaa ku prevent in terms of academics akiwa for the year. Ni kitu gani unaweza pea mtu question mwambie pita uko for the year, don't do this and this? First of all, mimi nikiwa kampo kuna like alikuwa anatuambianga tulisoma tukiwa high school, tukasoma tukiwa primary. So we never came to campus to learn. We came to gain skills. So see, it doesn't mean kwanza in campus you're not supposed to be an A student, as in sisemi ati ufai kupita, as in usikue a student just because of papers. In campus tunaendanga kupata skills. So ukiwa kampo, ukiwa fourth year, you just do your part na bado network, cause ukimaliza the moment utamaliza hiyo deck ama hiyo April yenye mtakuwa mnamaliza, ukuje huku nje papers zako hazitamata. Hata ukue na first class, second class hapa it won't matter, cause utaka mimi nimekaa a period of 5 months, was it not for my photography skills, sijui ningekuwa happy, cause utaenda kuomba msee job wewe nika for liver. So as much as uko campus msikue sana kama vitabu, piga vitabu, network na wasee,
build connection. Inasemango your network is your net worth. So the people I know ndio watani network to place nataka kufika. So nimerelate niko attachment. I think nani ule supervisor wangu hako iniuliza mimi nasomea wapi. Pia wase walikuwa wananiuliza ile tu unajua kule kuna interest. Huyu jamaa anakaa kusomea shule gani? So hakuna msaidia aliyoniuliza. Pia wale wengine hawakuulizwa. So wakati tunafanywa assessment ndio nisikia demu mwingine ameulizwa, "Hey, you are from UN. That was good. You are from Liara University. That was good. You are from Technical University." So I think hapo ndipo niliona the school doesn't even matter. Hata what you are kwenye unasomea mpaka haimati. Judgment hata mimi I was doing broadcast journalism. Sikuulizwa. Unaulizwa tu what can you do graphics hivyo tu. Hata unaweza kuona unasomea food catering na unajua graphics watakuchukua. Maybe ile point ya kufanya assessment watajua, "Hey, why are you in food catering without your graphics?" So here comes the question nataka kuuliza. Nimekupatia background story ni rate na swali moja ili uelewe. So kuna swali ushafanya nini project ya photography ama videography ama any other media consultancy job, mtu akakuuliza mtu akarealize you are a degree student wa mass comm akakuwa like wow, ama mtu akakuuliza okay, there is an occurrence nikiwa attachment. I was attached to the Ministry of ICT, Information and Youth Affairs headquarters Nairobi, and there was this time I was based in photography among attaches wote wenye tulikuwa actually time yenye nilikuwa naenda huko hawasi wako wanajua kutumia cameras, so it gave me an added advantage. I started my attachment Feb 2021, that is last year. So mimi ni fresh from campus, msinione mzee. So niliendanga, there's a certain event DCI alikuwa na address about, it was a partnership between the Kenyan government and the German government. So kwenda huko, si mimi nimechapa tu, actually sikuwa garden official tu, nimechapa tu trouser ya black, shirt ya blue na kiatu ya rangi, alafu nimeshika kamera, tumeingia gari za gava, tumeenda DCI headquarters Kiambu Road. Tukiwa Kiambu Road tunapatana hapo na wasee wa Bigi, akina Hassan Mugambi. Pita ataonesha picha fulani nitamtumia. Akina Hassan Mugambi hapo hivyo. Tulikuwa na boys wangu anaitwa Choti. A classmate tu. Sisi tulipiga kazi wao, watu wangalia tuliza, which media station do you work for? Sasa hizo tunajua si ni mastude mbaya. Alafu still at the Ministry of ICT, there's a time we went, there's a fully talent school under the Ministry of ICT inaitwa Kenya Film School. Wase wanasoma bro, equipments zenye wako nazo si hatuna, but time yenye tulifika huko mastudio wanatutii na si atu wanatutii. Wase wanasoma drone, wanasoma scripting, wanasoma film, wanasoma choreography, wanasoma cinematography, kila kitu. Lakini sasa sisi tuko na cameras, tumeenda hapo cover story. Wanaangalia wanatoa wase wamebeki. Mimi nizapenda kuwa kawe na sasa ni atachi mbaya. Inakopia moral. Sasa nikuulize, like unaona nini, maybe kushakuwa na point wakati skurini yako ama wakati sasa umemaliza nje ukaenda ukaona nje pengine course yangu haina zile expectations zenye nilikuwa na expect, ama ukuwa shule unasoma pengine course ikakuwa nzito, so kushaka point ukafikiria like una regret the course you have been doing? Me personally, photography has been me. Stan is all about photography. I knew I wanted to be a photojournalist when I was in Form 2. Back then nilikuwa napiganga chuo na kamera ya scouts. So tulikuwa tunaendanga founders na wapigana kile kamera kadogo, so that's where my passion grew from. So from the word go I knew nataka kufanya journalism, and of which to date I never regret, because this is what I love. My parents never forced me to do this. I did it out of my own will, as in Stan nataka kuwa photographer, and I became a photographer. So not at any single time have I ever regretted whatever I do, but it's never that easy. It's never that easy, as in to make it. Tuko na passion na kuna persistency. Hizo vitu mbili zikosa kupelekana, kuna place tu unasikia tuko hauna psych. Sasa zingine unaenda clients there's a shoot nimeenda tukiwa na Mr. Frank like a couple of 3 years ago huko hivyo mtu hapa, tukapiga shoot kali safi hapo hivyo si tuna edit, tunaona hizo pictures zimeweza, tukutumia client alituuliza what are these. Bro, self esteem inarudi chini. Lakini over the years as you start growing, ndio unaanza kuona by the people start appreciating your work, because there's a difference between being a photographer and a camera owner. Unaona? Utakuja hapa hivi, maybe that time tulikuwa camera owners, but then deep down tulikuwa tunajua si photographers. But was it not for the effort we made and for the persistence? We trusted the process. At least hatujafika, but we are heading somewhere. The future is bright. Ati somewhere haiwezi kaa hapo kwa nyumba na ukunukue msoto.
area hata ufike Momangina ama beach upige watu 1 2 ama unajua hiyo sehemu wa luck haitakupata kwa hao. Unaona, so lazima utafute you connect with people network. Actually most of what we Peter, you are a photographer and you know this. Actually most of what we get, most of what we earn, it's through referrals. You did a good work to someone and then that person refers you to someone else. Hivyo unakuta out of your 10 jobs 8 are referrals, one is one direct client and one is a client that you ever did a work for. So it's the way you relate, it's the way you establish your customer service and customer care, and the way you handle your clients, so it depends. Yeah. Ukuwa in campus na ukuwa nje, ni place gani ushakuwa uko na do vizuri, ama ni point gani ushaona uko raki juu? Most of people na Pacific ukuwa campus you have money because azile ni kukuwa top up na mzazi. Pia kuna wengine wana Pacific kukuwa outside shule you will have money because you have time. So ebu help us understand the difference between mzazi help na time. First of all, mi siwezi sema ati nikiwa campus nilikuwa na do, nikiwa nje nilikuwa na do. Cause nikiwa campus, yes nilikuwa na pesa cause I had less responsibilities. Pero angeketa for rent, aketa for food, na bado akupe pocket money. So the amount of money you have a lot of money cause definitely you're still a kid. Sindio? Your parent is catering for everything. But once you come outside here and unajua, as much as, do you know, but there is that feeling that comes when you know you've settled all your bills, and you have nothing. So it doesn't mean you're poor, it doesn't mean you're broke, it shows you're responsible. No. So siwezi sema ati huku nje niko broke, campus nilikuwa na do. Juu ukiwa nje uko na responsibility, because as a man huwezi niambia at the age of mimi ni mzee 29 huko karibu nichape 30, niko karibu third floor. At the age I am nishinde hapo hivyo uko home. Unaona, as in kuna ile tu hadi a parent ata feel proud kuona but my son is doing well, my son decided to move out, ndio my son akona kwake, my son who ni top ups zingine. Unaona, at least shows some sense of responsibility, but we need to man up bana, to man up tu kiasi tujisimamie kwa grounds zetu tuone ni aje, lakini life ikigonga wall rudi mtaa. Rudi mtaa, hizi kukataa. East or west, home is the best. Home is the best. So niko nataka kuuliza what if kuna wase wengine wanakuwa too straightforward in life, akona dream ataka kumaliza shule hata kama hana hustle, pengine akona hustle amekuwa kidogo in campus, but ana believe unaweza nitoke shule in 2 years or in 1 year or in some few months ni oe. So like sisemi ni baya, but maybe I would like to hear a message from you about people who perceive that. Is it something achievable? Ama what your advice to ule msemo yako na perception kama hiyo? The system has corrupted our minds. The system has really corrupted our minds, because growing up we've been told that you're born, you're named, you're taken to a school, you move from primary, you go to secondary school, and then you're told to go to campus, you come to campus. Ama if you are not lucky enough to come to campus, you go to college or at any tertiary institution, TVET, polytechnics, exactly. And then you're told once you're off campus, once you're off that tertiary institution, you're supposed to get a good job and then you marry, of which is not the case. And then hapo kwa kukufa tuongeangi sana, hapo tuongeangi sana, tunaambiango tu utatoka campus alafu a good job is going to wait for you, alafu ama utafanya masters after masters but then tunaambiango, so one thing ni ati life ikuangi hivyo, si ndio? Kila mtu ako na pace yake, simply. So si ati utamaliza shule tukiwa umemaliza umeenda kuoa, si ndio? There's a lot of opportunities huku nje, wase wanatamak. Si unaona hadi stories kwa TV, wanatuambia sijui mtu alipata first class engineering anachoma mahindi, mtu alipata first class, mwingine hakuenda. Wewe ni wasi wangapi unajua mlifanya na wao form 4 hawakwenda kampo, wao kuja campus wanaendesha gari? Hata ni wengi wako na jobs of the year wanaendesha. Niko attachment limit na wengi, alafu bado pia kuna wase wengi pia wali drop. So ni two things. Kuna wase wali proceed waka drop, na kuna wase hawaku join campus na wana drive, na kuna wase wali join campus na wana drive. Ni situation tatu. Uko na nini? Kuna wewe uko na papers, uko na paper imeandikwa hapo hivyo Peter whatever, second class hapa, Bachelor of Journalism and Mass Communication, Bachelor of Broadcast Journalism.
Huwezi compare life yako na hao wase. Oh, mse, you're the same age. Actually, you might even be older than them. But then that person is physically ready to marry, si ndio? Wewe tuseme you're not physical, si physically in terms of body. Once mse amepita adolescent ako ready to marry, si ndio? Si tunaambianga a man is always ready to that's why men don't have periods. Sijui hiyo kwenye imetokea. Sinakwanga hivyo. So as in once you're off, mse ako ready because ako well off, ako ready kukita for the extra person, food and everything, si ndio? Lakini saa wewe uko na nini? Hakuna kitu wenye uko nao. First of all, ujue hatuko emotionally stable because umekuwa tu chuo. Akili yako maybe imekuwa chuo. Mse amekuwa nje, ameona venye dunia iko nayo, si ndio? He has been exposed to a lot of people, si ndio? But then sasa sisi maparents wetu wataki kutuambia ukweli, si ndio? They never actually, how many this is just a question. Mta comment on the comment section. How many people among you who are watching may have a sex talk with your parents? Just want to know, because we Africans, especially our parents, they shun from that conversation. Hadi hiyo topic, si ndio? Unapata hiyo stuff inatuma wase, we are raising a very emotionally needy generation. Ile design yenye mse kipigwa heartbreak anajiua. Ajaye bona mzazi, it can go red or it can go green. Kitu kai, unaona, unapata mse hajui, mtu unapata tu na mse mmoja anakubamba unamuoa na hujaget kujua huu mse. Imagine, marriage is the hardest thing ever. Just loving one person for the rest of your life, hiyo kitu si mchezo. Tukiwa hapo, unasikia loving one person for the rest of your life si mchezo. So natukiwa hapo kwa relationship, before tuingie pengine, nikuulize, how can you define campus relationship? Ukipata mse mna vibe naye, flow na yeye, kuna story na ati nini, wewe tujua tu kama mtu umempenda utampenda. Ujui kama utapatana na mse mpoa, mtu mmoja change life yako kampo. So mimi siwezi kuambia ati actually was into, sisemi, please don't quote me wrongly. Actually I advocated for people to date in campus, because in that way you get to learn this is the kind of woman I want. No, lakini si ati utajua pita utaniambia nitajua story ya magari na huwa si search kuhusu magari. Azin unasema high school mnaanza nikwambia usi date, si ndio? Sitaki maneno ya madem soma. So campus ukuje ujifanya hutaki, si ndio? Then utoke nje. I don't think the 2 years, mimi natoka nje na 25 years, 26. I don't think by 20 nitakuwa nimeshasoma madem than I could have in campus. Jo campus inakupatia environment poa. Kwa sasa hiyo na wasoma mkua mkonide. Naweza toka shule nipate na demo ako na do. Na zile do zake afiche zile kucheza chui. But campus, kama mtu ni egocentric utaona vizuri. Kama mtu ni selfish utaona vizuri. So campus, yeah, you would advocate for people to date in campus. At least they know themselves hapa. So msaki akimaliza 4th year anajua to date, idea ku date ni kufanya aje. So when you go out there you do mistakes, at least unajua. Kuliko ku get from campus you jump your legs kwa si yenye hujui how deep it is. Yeah. So kuna history niko nataka kuuliza about ni depression. So many people say wana suffer depression. Na sana mingi zio kuja kwa kucompare. But maybe one day in my bed I would ask myself, mimi compare na mse fulani. Mimi na struggle, mse amepewa, amebreastfeediwa, amespoonfeediwa. But inakamigi 2 point again, we meet ourselves comparing. So hiyo ni number 1. Number 2, inakamigi na success zetu. Saa zingine yako inaweza kuja faster, yako kuja slow. Ya tatu inakuwa rack. Mimi naweza get rack ya more than you. So unambitizo vitu tatu, ukijaribu kushana away from comparing, unajikuta una compare. Now that's why you start getting insomnia, haurali juu, stand manzi yako na job poa, miko nilifanya Mungu nini. So is like, why do you think watu wengi wanapitia about hiyo kitu? Yeah, maybe kuangalia mtu mwingine, relationship ya pita iko poa, yangu iko poa. Actually, as much as physical health is so important to us, mental health is very important to us. And that's one thing the society is always shunning from speaking about. The ability to have the peace of mind. Once you gonna the right peace of mind, you can do anything you want. There's nothing that could distract. Unaget that you're peaceful, you're contented with what you have. The issue with us
especially sisi youth, we young people, we want to live a fake life. We want to live a life that is compared to the other person. Una get in that, Peter kona de mali safi, so I have to look for a girl who is as pretty enough as Peter's girlfriend. So the one I have in mind akinikataa, naenda up una fall into depression because umse anaonyesha mi niko unlovable. Umse aizi misi sizi date mse anakaa huyu, ama umse ama maybe physically I'm short, si ndio? Niko 5.4, 5.4, yeah, niko 5.4. Maybe the girl of my dreams anapenda wase 6 inch tall. Definitely nikienda ku, as much as niko nampendaje ni approach, hata nitikia mbona because the girl akona type yake, si ndio? Hiyo kitu itatuma itanisumbua sana, but let us believe in ourselves. Nikikuwa hiyo I believe in myself, this is me, this is Stan, bas hakuna kitu itani trigger, si ndio? Ndio unakuta alafu to develop culture kucheck on our friends, we talk sindio? We talk because see you say more, a problem shared is half solved. So once I learn to talk to someone, I let go of what is inside my heart, because tunaambiango the mind is the devil's an idle mind is the devil's workshop. So nikiwa peke yangu nitafikiria, nitakuwa na hizo suicidal thoughts, nitakuwa nafikiria sipendwi, mbona wasi unifanyia hivi, mbona wasi unipasha, sio ndio vitu zenye zi to affect, mbona msi ananiambia hivi. Lakini the moment you learn to have someone, you can look for a confidant msi mwenye you can share your issues with, and you talk about a few issues. Maybe mimi nimekuwa nikisumbuliwa na hivi, but kuna mtu alinifanyia hivi na hivi na hivi. Unaona the more you talk, at least it eases your heart. You unasikia tu roho yako tu imetulia, unaona hivyo, at least unakuwa na mental health, unaona. That's why unaonanga hautapata depression. Lakini ndio tukiananga hapo hivi kuchase life yenye si yetu, unakuta hebu angalia over the years zimetokana na mapenzi yenye si poa. Angalia, sorry to quote, but then since I'm a journalist, I know this is niko na credibility of where I got this information. Angalia kama Sharon venye alifanyiwa ile kesi yake na Obado, si ndio? Angalia story ya this young lady from Kenya Institute of Mascom a month ago. Odem aliuliwa na boyfriend yake cause alienda up kudate boy DJ na hakuwa anajua ametoka wapi, si ndio? Simply because maybe unataka si semi alikuwa after money, but you want to date for the sake of as in your own happiness. You only find it within yourself. A lady never brings happiness. A gentleman never brings happiness. Money never brings happiness. Happiness comes from within. Whatever you have comes from within. So you just are the pursuit of everything. The pursuit of education, pursuit of money, pursuit of career, pursuit of passion. Look for peace of mind. And just be contented and happiness. Not utakuwa tu fiti. I come to a question, then I asked me today, sharing something with you. Inauliza, would you prefer crying in a Range Rover or in a bicycle? Here we go. Let's umejibu sahi. I know umejibu hiyo swali na point yako ya mwisho, but I want us you broadly it. It depends nalia under what circumstances. Maybe nalia furaha za kicheko, nimenunua Range, siwezi kataa. Unaona? Lakini life is full of seasons. Na Mungu anajuanga maybe mbona hawezi nipea Range nikiwa 16 years, atanipea Range nikiwa 35. Because maybe nikiwa 16 years sitajua kuihandle. So I'd rather be contented with that bicycle of mine I have, as much as ni means of transport. Sitembei, si ndio? Kuliko lilie kwa Range na ido nimepata illegally. There's no sweetness in money acquired illegally, ama in money acquired fishingly. Hakunanga amani. Na peace of mind is everything. I'd rather have peace of mind nikiwa na baiskeli, because najua sijachomelewa hapa. Life is, I'm growing, it's a process. Time ikifika place, maybe nitanua from hiyo baiskeli ninunue Kavits, kutoka Kavits hivi nini, watu watakuwa wanatumianga hizi gari za gasoline. So nitaenda hivi ninunue Tesla. Hivyo tu ushaomoka, story yako ishakuwa fiti. Yeah. So as we end up nikuulize, where do you see yourself in like 5 years to come? Juu tunaambiwanga wasai you are product of the last 10 years or the last 5 years. So unaona kama utakuwa product gani in 10 years or 5 years to come? Okay, 5 years is half a decade. So it's ni half a ni very short, but this is a very personal question, but mimi naweza ulizwa naweza penda kuexcel academic wise.
in that siwezi mind nikitwa Dr. Stan na ni photographer cause kumekuwa na hii norm ya most photographers waendangi chuo. Photographers wengi ati ai utakuwa je photographer ni watu wajasoma, unaona. Hadi mimi at least niko tu photographer mmoja amesoma, at least ni share knowledge yangu cause vitu mingi si usoma pita tunasomanga YouTube, si ndio? Na ni juzi tu tumeanza kuona kina versatile photographers, Jerry photographers wameanza kuintroduce packages za kufunza photography, si ndio? But then si wase wengi utaka involve photography professional look, si unaona? So me in 5 years time naweza penda ku have a stable life than I am today, na nikuwe nime excel academic wise. That's so good. Nasikia in 5 years dream yake. So 5 years si mingi, but ni mingi if you work in every bit of the day una progress vizuri. 5 years inaweza kakaa ni hadi years kwako. But ukirara 5 years inaisha tu haraka. So at this point of ending the show nataka kumpatia Stan I end the show. So si tunapatia gari ya mtu tumeinvite kwa set I end. You can tell them to subscribe then maybe a widen up signature hivyo. Okay, as we wind up the show, mi naweza penda kuambia life is a matter of what you make it. If you see yourself being successful, utakuwa successful. But then remember, sleeping in a garage doesn't make you a motor vehicle. So you just have to work. We piga tu hustle yako na uamini Mungu. At the end of it all, God has it in control. Peace out. Subscribe to Pato Ranking YouTube channel. Till next time, my name is Stan.